Hello, how is it going? If you ask me how I am today, I can say that I'm okay, but could be better. Yesterday I was sick, that's why I'm not quite good today. If someone asks you how are you, you can say could be better when you are not quite good, when you are feeling unwell. ანუ თუ ვინმე გითხავთ როგორ ხარ, შეგიძლიათ უპასუხოთ could be better, იმ შემთხვევაში თუ მთლად კარგად ვერ გრძნობ თავს და უკეთესადაც შეიძლებოდა. Let's get started. Look at the board, look at today's plan and get ready to learn new material. Let's learn how to use a modal verb can. First of all, we use can when we talk about our abilities. ანუ can-ს ვიყენებთ, როდესაც საუბრობთ ჩვენ შესაძლებლობებზე და უნარებზე. Can is followed by bare infinitive. ანუ can-ს მოყვება ზმნის საწყისი ფორმა. ანუ can plus ზნა. For example, I can draw. I can dance. My sister can paint. My friend can sing. She can cook well. Can-ს არც ერთ პირში არ ემატება პირის ნიშანი, ანუ განსხვავდება სხვა ზმნებისგან. ესე იგი არანაირი დანამატი, არანაირი სუფიქსი არ გვაქვს. Now look at the board. I can swim. You can swim. She can swim. He can swim. It can swim. We can swim. You can swim. They can swim. We don't have contractions with can. ანუ can-თან შემოკლებული ფორმები არ გვაქვს. Now let's say negative sentences. I cannot swim. She cannot sing. He can't speak Russian. We can't speak Japanese. ყურადღებით დაუკვირდით can-not-ის მართლწერას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსწავლე, თუნდაც პედაგოგი, უშვებშად ზომას და ამ სიტყვას წერს ცალ-ცალკე, არა და ერთი სიტყვა ერთად იწერება. Now look at some examples. He cannot drive a car. We cannot speak Japanese. She cannot make cakes. We can also use contractions for cannot. I can't speak German well. You can't speak English well. She can't cook well. But pay attention to the pronunciation. You will often hear some people saying can't. Some say can't and some pronounce as can't. Can't is a British pronunciation and can't is American. For example, you can say, if you prefer American accent, you can say, I can't swim. And if you like British accent, then you can say, I can't swim. So both of them are correct. Besides abilities, can is used for permissions. ანუ შესაძლებლობების და უნარების გარდა, can-ი გამოიყენება ასევე ნებართვის მისაღებად ან გასაცემად. For example, can I take your pen? Can I speak to Mr. Brown? Can I go out? Or, for example, you can leave after classes. You can go to park after you do your homework. You can speak to Mr. Brown. Can is also used for requests. როდესაც რაიმე თხოვნა მაქვს, შევიძლია გამოვყენო can. For example, can you help me? Can you do it for me? Can you make a cake for my birthday party? Can you call Mr. Jones
კიდევ ერთი გამოყენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში can't is. For example, today is Monday. My friend can't be at home. ან რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში? ან მე გამოვხატავ ვარაუდს, ან უარყოფით ვარაუდს, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რადგან დღეს როშაბათია, ჩემი მეგობარი ვერ იქნება სახლში. For example, is your brother at home? No, it's 3 p.m. He can't be at home. At this time, he's usually at work. Another situation. You know, I saw Mary yesterday, but I could not greet her as she was far away from me. No, she can't be in Tbilisi, as I know she got a job in Batumi. როგორც ხედავთ, can't-ი გამოიყენება ვარაუდისას, როდესაც გამოვხატავ უარყოფით ვარაუდს და თითქმის დარწმუნებული ვარ ჩემს სიმართლეში. So let's repeat once again that can is used for abilities and possibilities, permissions and requests. And can't is used for probability, but in negative form. ეხლა გადავიდეთ მეორე მნიშვნელოვან ნაწილზე, ვისაუბროთ წინადადების წყობაზე. იმისათვის, რომ ინგლისურ ენაში სწორად ვისაუბროთ, აუცილებელია იცოდეთ წინადადების სტრუქტურა. ანუ მეტყველების ნაწილების სწორი წყობა წინადადებაში. როდესაც საუბარს ვსწავლობთ, ცოტა რთულია მესმის, რომ საუბრის დროს ვიფიქროთ წინადადები, ანუ სიტყვების თანმიმდევრულობაზე წინადებაში. მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა, ბევრი წინადების შედგენა ამ სტრუქტურის მიხედვით მე რასაც გაგიზიარებთ ახლა და დაგეხმარებათ იმაში, რომ თანდათანობით სწორად საუბარს შეეჩვიოთ. თქვენს წინაშეა წინადადების სტრუქტურა. მოკლედ შევეცდებით ძალიან მარტივი ლექსიკით, მარტივიანით აგიხსნათ, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრი თქვენგანი არ იყოს ფილოლოგი, ან უბრალოდ არ იცოდეს ქართულ ენაში მეტყველების ნაწილები და ასე შემდეგ, და ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ მარტივად ავხსნა. ასე რომ არ გამოვიყენებ გრამატიკულ დიდად, შევეცდები თავიდან ავირიდო მოკლედ გრამატიკული ტერმინოლოგიის გამოყენება. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი სტრუქტურა, ან ჯერჯერობით შევხედოთ მხოლოდ ვარდისფერ ნაწილს, მოვარდისფრო ნაწილს, ანუ თავი გაანებეთ, თვალი დახუჭეთ ცისფერ ნაწილზე. So this is a statement, an affirmative sentences, ანუ არის მტკიცებითი წინადადების, ან ჩვეულებრივი წინადადების წყობა. არ შევხედოთ ცისფერ ნაწილს, როგორც თქვი. So first one is the subject, a person performing an action. ან პირველი არის ქმედებადი, ანუ პირი, რომელიც ასრულებს მოქმედებას და ყოველთვის ვიწყებთ ინგლისურ ენაში წინადადებას იმ პიროვნებით, რომელიც წარმოგვიდგენს მოქმედებას. ანუ ძირითადი წინადადება იწყება ქვემდებარით. The next one is a verb, so an action. შემდეგი არის შემასმენელი, ანუ მოქმედება, რასაც ასრულებს ადამიანი. Yeah, for example, you watch. You is a subject and watch is a verb, an action. Next one is an object. ანუ შემდეგი არის დამატებითი პირი, ანუ პასიური პირი, ასე ვთქვათ, წინადებაში, რომელიც არ ასრულებს მოქმედებას. ეს შეიძლება იყოს ადამიანი, შეიძლება იყოს საგანი, ნუ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში არის you watch TV. TV is an object. Then comes place, adverb of place. ჩვენ უწოდებთ ანუ ადგილის გარემოებას, მაგრამ ნუ ადგილი ვთქვათ, რომ შემდეგი ვასახელებთ ადგილს, სად ხდება მოქმედება, in the sitting room, and the last one is adverb of times. ბოლო არის დრო, at night. So you watch TV in the sitting room at night. I can't say you watch TV at night in the sitting room. ანუ ამ შემთხვევაში ვერ შეუცვლით ადგილს ვერც ერთ სიტყვას. You watch TV in the sitting room at night. ეს არის წინადადების წყობა. ამ ჯერზე ან თქვენგან მინდა ააგოთ რამოდენიმე წინადადება ამ სტრუქტურის მიხედვით. მე ამ ფაილს გაგიზიარებთ ისედაც და ამ ფაილის მიხედვით, ან სტრუქტურის მიხედვით ააგეთ რაც შეიძლება მეტი წინადადება. შეგიძლიათ ზეპირად ანუ ისაუბროთ და ჩამოწეროთ კიდეც.
Now let's make up a question, an interrogative sentence. ანუ ახლა ავაგოთ კითხვითი წინადადება, ოღონდ კითხვითი სიტყვის გარეშე. როდესაც შეკითხვას ვაგებთ, ჩვენ ამ ეტაპზე ნასწავლი გვაქვს მხოლოდ present simple, ანუ მარტივით, დააწყო მარტივით რო, დააწყო მარტივით რო ის კითხვითი წინადადება, ანუ კითხვითი ფორმა იწარმოება do დამხმარე ზმნით. კითხვით წინადებაში ძალიან ბევრი, ანუ სტრუქტურულად სულის წინადებას, როდესაც კითხვის წინადებას აგებს, მაგრამ სულაც არ არის საჭირო, ანუ სტრუქტურა რჩება იგივე, უბრალოდ წინ ემატება დამხმარე ზნა, auxiliary verb, helper, ანუ დამხმარე ზნა. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის do. ანუ do you watch TV in the sitting room at night? Do you watch TV in the sitting room at night? როგორც ხედავთ, ანუ you watch TV in the sitting room at night დარჩა. ანუ ქართულისგან განსხვავებით, ქართულში შეგვიძლია შეკითხვის დასმის დროს ზმნა გადავიტანოთ წინ, ინგლისურში ეს არ ხდება. ანუ ინგლისურში ზმნა, ანუ შემასმენელი რჩება ისევ ქვემდებარის შემდეგ, ეს არის აუცილებელი წესი და წინ გადადის მხოლოდ დამხმარე ზმნა. Do you watch TV in the sitting room at night? Do you speak English? კიდევ ერთი რამ შესაძლებელია წინადებაში არ გქონდეს ადგილის გარემოება, ამიტომ გამოვტოვებთ ადგილს. Do you watch TV at night? და in the sitting room გამოვტოვებთ. ან შეიძლება არ გქონდეს ობიექტი. მაგალითად, do you read a lot? და do you read a lot? და საერთოდ არ ვთქვი ობიექტი ამ ეტაპზე, ანუ ამ შემთხვევაში გამოვტოვე ადგილის გარემოებაც და დროის გარემოებაც. მოკლედ თქვენგან ველოდები, რაც შეიძლება მეტი წინადადების აგებას. ეხლა კიდევ ერთი შეკითხვა, ანუ კითხვითი წინადადება, კითხვითი სიტყვით, with question word. With question word. So we have the same case now. The structure is the same. ანუ სტრუქტურა არის იგივე, უბრალოდ კითხვით სიტყვას ვამატებ წინ. და დუც რჩება თავისივე, ანუ როგორც ხედავთ, ხო, უბრალოდ წინ დაემატა. What do you watch on TV? I can ask, what do you რასუყურებთ ტელევიზორში? Where do you watch TV? Where do you watch TV? ანუ სად უყურებთ ტელევიზორს და რადგან ადგილს უსვამთ შეკითხვას, ნუ შეკითხვაში ადგილს აღარ ვახსენებთ. Where do you watch TV? Or when do you watch TV? როდის უყურებთ ტელევიზორს? When do you watch TV? What languages do you speak? Or how do you go to school? How do you go to school? ამ შემთხვევაში გამოვტოვე ობიექტი და დრო. How do you go to school? Where do you spend your free time? Where do you spend your free time? გამოვტოვე ადგილი და დრო დავთავე წინადადება, ანუ ობიექტთან. მოკლედ ასე, იმედია გაიგეთ წინადადების სტრუქტურა და ველოდები თქვენგან, ანუ სამი ტიპის წინადადების აგებას, ეს არის მტკიცებითი წინადადები, კითხვითი წინადადები, კითხვითი სიტყვის გარეშე და კითხვით სიტყვასთან ერთად. Okay, now it's time to learn vocabulary related to transport. Let's talk about means of transportation. Look at the photos. A bus, a coach. Let's say what's the difference between the bus and a coach. A bus usually travels in a city or town and stops at every bus stop, with passengers getting on and off the transport. But a coach mostly travels from city to city and it covers long distances. ანუ როგორც მივხვდით, coach ნიშნავს საქალაქოთა შორისო ავტობუსს. რომელიც დიდ მანძილზე დადის. Taxi or a cab, which is famous in London. Ferry, a kind of boat that crosses water, such as rivers and seas. A lorry or a truck,
in American English that is used to transport goods. A traffic jam is a period when there are too many cars in the street or in the city and they move slowly or stop. Underground or tube in London. Tram, a kind of bus that runs on electricity. A traffic jam is a period when there are too many cars in the street or in the city and they move slowly or stop. Now let's mention some verbs that are related to transport. Get on and get in. We use these verbs when we want to travel by the transport. And we use get on when we have to take up a step to get on the transport. For example, get on the bus, get on the train, get on the plane. And we use get in when we don't have to take up a step and get in the car or get into the car, get in a taxi. ანუ ქართულად რომ ვთქვათ get on ნიშნავს ასვლა, ავტობუსში ასვლა, თვითმფრინავში ასვლა და get in უფრო ჩაჯდომა, get in the car, get in a taxi. And if you want to leave the transport, we use get off or get out of. Get off the bus, so get on and get off. Get off the bus, get off the train, get off the plane. But get out of the car and get out of the taxi. A journey is the trip between the start and end. For example, my journey to school takes 20 minutes. A commute is a trip to work. For example, his commute takes him for half an hour. A railway station is a place where you can get on or get off the train. Now let's learn some questions and phrases that you use daily. Do you know when the next bus to Liberty Square arrives? What bus will take me to Liberty Square? რომელი ავტობუსით წავიდე თავისუფლების მოედანზე? What bus will take me to the opera house? რომელი ავტობუსით წავიდე ოპერაში? Excuse me, is this seat taken? უკაცრავად, ეს ადგილი დაკავებულია? Where is the nearest subway station? სად არის უახლოესი მეტროსადგური? Where do I have to get off? სად უნდა ჩამოვიდე? What is the fare? რა არის მგზავრობის საფასური? Take me to this address. ამის ამაზე წამიყვანეთ. Can you speed up? I'm in a hurry. შეგიძლიათ სიჩქარეს მოუმატოთ? მეჩქარდება. So this is the end of our lesson. Good luck and practice more. I'm waiting for your videos. Bye.